നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് NTA NET December 2019 ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓൺ എ ബ്രോഡ് ആസ്പെക്റ്റ് NTA NET എക്സാം നമുക്ക് 10 ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് കോർ ആസ്പെക്റ്റാണ് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ്. So let's see what all questions have come from this area. നമുക്ക് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So this is a very direct question and the answer to this question is constant elasticity substitution function. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So here we have to make sure that we are very well aware about the different function and how it is production function and how it is expressed. Different production function എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ തിയറി എന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺസെപ്ച്വൽ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Over to our second question. Maximization of firm's growth rate subject to managerial and financial constraints as one of the important alternative objectives of especially large business corporation was pleaded by. ഇങ്ങനെ ഈ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആരെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് 4 തിയറിസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So here this theory was propounded by റോബിൻ മാരിസ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, we should be very well aware about the basic theories and, as I said before, the functions, different production functions. So this is a very direct question. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് റിവേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് on every point on the straight line demand curve, the point of elasticities are unequal എന്നാണ്. Similarly, in statement 2, on every point on the rectangular hyperbola shaped demand curve, the points of elasticities are equal എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. So the given statements here are incorrect and therefore our option for the answer is both the statements are not correct. So here the concept is very clear. 2 direct statements ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. So make sure that we are much aware about the concept elasticity of demand and its measurement. അടുത്ത question. In the case consumers equilibrium is explained through an ordinal approach where there are 2 commodities with their prices given and with limited income of the consumer, the following information is required. നമുക്കിവിടെ 4 steps ആയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് and we are asked to arrange the information in the correct sequence and in the correct option. So we have to first arrange in the correct sequence and then to find out which is the right option. So ആദ്യം വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ആണ്, പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ്. ദെൻ ദ പ്രൈസ് ലൈൻ ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ. ആഫ്റ്റർ ദിസ് ദ ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടും. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ആൻഡ് the budget line. So this is the 4 steps sequentially and the answer for this comes the second one, BABC. So here it is clear we have to find out the consumer's equilibrium which is explained in a broad aspect between 2 commodities. And the prices are also given and their limited income is also given of the consumer. So these are the 4 steps given. You have to first identify the sequence and then opt the right answer.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും ആവറേജ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അസേർഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് റൺ കോസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ marginal cost curve intersects average cost curve at its minimum. Now, what reason they are saying is while average cost curve continues to decrease, marginal cost begins to rise. Also, when average cost is at its minimum, it is neither increasing nor decreasing. It is constant when average cost is constant, and it is equal at the point of intersection. So this concept is correct, that is the reason is correct, and therefore both A and R are true. So we have to say both A and R are true and correctly explained. Next question says, which two of the following statements are true? നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് a simple monopoly firm always earns supernormal profit. So this is not a right answer because it's not always sure to earn a supernormal profit. So the first is a wrong one, and the fourth one. Let's see the fourth one. Firms under monopolistic competition earn only normal profits. It's not always that they should earn normal profit. So our D or fourth option is also wrong. So A and D are not the right answer. So our answer will be B and C. So it is the third option. This is a very direct question. Over to our next question. Which of the two statements are correct? So my dear friends, we can see that here the statements B and D are incorrect. B statement varende average cost increases no. D statement varendadu average cost decreases ennu. So if B and D statements are incorrect, the other two statements A and C are the correct answer. So we have to choose here the first option A and C. So our next question, on which of the following assumptions the theory of consumer behavior on cardinal utility approach is not based? So here the assumption which is not based should be stated. ഇവിടെ വരുന്നത് diminishing marginal utility of money എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ which is a wrong assumption. It should actually marginal utility is constant. So here the assumption or fourth assumption is a wrong one, and that is our answer. Over to our final question for the day. ഇവിടെ നമുക്കൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തിയറീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു മാച്ച് ദം വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് എന്നുള്ളത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് we are to be sure about the different theories and the propounders. So here the answer is option 3. So friends, I hope the area discussed here is clear. We have already discussed about the accounting and auditing concept in our earlier video. So please do watch that if you have not yet. And please do comment, subscribe and share. Thank you.